It's Thursday night in central Tehran, and inside this unmarked, nondescript building, a special event is underway. Some of Iran's 25,000-strong Jewish community are celebrating the festival of Purim, commemorating the ancient tale of a plot to kill all the Jews of the Persian Empire. It's a story of survival that shows the deep Jewish roots here, going back more than 2,500 years. ایران در واقع وطن فرهنگی یهودی ها هستش. خیلی جالبه که آثاری که ما در ایران داریم از فرهنگ و تمدن یهودی حتی از آثاری که در اسرائیل هم هستش بیشتره. For almost 30 years, though, Iran's Jewish community has lived in an Islamic state. Synagogue board member Robert Halder believes the Islamic Revolution of 1979 was good for their faith. ببینید، من میتونم بگم که انقلاب اسلامی ارمغانی که برای جامعه ما آورده اینه که ما هم بعد از این انقلاب بیشتر کلیمیان ایران مذهبی هستن، مذهبی شدن. در کنار یک محیط مذهبی بودن بسیار راحت‌تر میتونه آدم مذهب رو قبول بکنه تا یک محیطی که مذهبی نباشه. Robert Halder is one of the few people here who agreed to speak with me. She is my mother. Iranian Jews prefer to keep a low profile and are uneasy about foreign journalists constantly asking what it's like to live in an Islamic state. من نمیدونم که چرا مهم هست برای جهانیان. ما الان همه چیزو اینجا به راحتی ما داریم انجام میدیم. ما تمام مسائل فرهنگیمون، مذهبیمون، شما الان دیدید جشنهامون، مدارسمون، تعطیلاتمون، همه چیز رو در کمال آزادی داریم. ولی گفتم همونطور که گفتم شاید این درست انعکاس پیدا نمیکنه به خارج. The existence of a Jewish community here has long fascinated the West, primarily because of the Iranian government's hostility towards the Jewish state, Israel. And Iranian Jews recently came to international attention when President Mahmoud Ahmadinejad described the Holocaust as a myth. For Iran's only Jewish member of parliament, this was too much. Maurice Metamed describes himself as Iranian first and a Jew second, but felt compelled to speak out. بهشون بفهمید که در زمانی که آقای احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهور ایران تکذیب کرد و نفی کرد تراژدی بزرگ هولوکاست را، من با صدور بیانیه‌ای که در سطح جهان پخش شد اعتراض کردم به این بیانات، چرا که ریاست جمهور ایران اقدام کرد به نفی و تکذیب یک تراژدی که میشه گفت بزرگترین تراژدی تاریخ بشری بوده و من همون موقع اعلام کردم که این یک توهین بسیار بزرگ به تمامی یهودیان در سرتاسر دنیا بوده. Despite the controversy caused by Ahmadinejad's comments, Maurice Metamed says the president was not supported by other Iranian politicians and later appeared to modify his views. Holocaust denial is frequently linked with anti-Semitism. Did the president's comments make you feel insecure about the position of the Iranian Jewish community? خوشبختانه حالت ناامنی تا به حال در جامعه کلیمیان مشاهده نشده و دلیل اصلی اون هم این بوده که سیاست کلی
دولت ایران، کشور ایران به هیچ وجه یهودی ستیزی نبوده و انشالله در آینده هم نخواهد بود. In modern-day Iran, there are virtually no cases of anti-Semitic violence of the kind you hear about in some parts of Europe. Indeed, all indications are that Jews and Muslims live harmoniously. Nowhere is this better illustrated than here, at this Jewish hospital in southern Tehran. It's one of only 4 Jewish charity hospitals in the world, and reputedly one of the best hospitals in the country. I'm shown around by a Muslim man who's worked here for 2 decades. Intensive care unit. Staff here are Muslim and Jewish, as are patients. Barangas Hasidim, a Jew, is in charge of administration. Whoever comes to our hospital, we are asking what's your pain, what you are suffering for. We are not asking what's their religion or how they think or what's their ideology. No, and most of the patients, more than 95 patients that we are treating in this hospital, they are un-Jewish. The hospital runs primarily on donations from Jews both in Iran and abroad, though recently the government of President Ahmadinejad made a donation of 25 million tomans, or 32,000 Australian dollars. 25 million tomans is not a significant payment and a significant amount according to our costs, but in the other hand, as a part of this donation, have a cultural effect on us, and said that government wants the hospital to persist and to work and to serve Iranian population. So it was a positive message, yes, as well as actual... It's a positive message. This message says to us that condition is not very bad, and there is not a specific problem between Iranian Jewish society and Ahmadinejad government. All around Tehran, there is a significant, albeit discreet, Jewish presence. Inside this building is a Jewish library, with books in Hebrew and in Persian, where pictures of Islamic revolutionary leader Ayatollah Khomeini and Moses sit side by side. There's a kosher butchery, where kosher meat is served up by Muslim butchers. And there is also at least one kosher restaurant. It's here I try and talk to some young Iranian Jews who believe their country is misunderstood in the West. But before we get too far, our interview is stopped by a member of the Jewish community. شما فقط از انجمن ما این مورد مجوز بدید، نه ظاهر خانجان. از انجمن ما برای کلیسا. برای کلیسا مجوز بیارید. فقط. آره حالا خواهش میکنم. باشه ما مشکل داریم. ببینید ما یک کلمه بچه‌های مجاهده‌ای صحبت بکنن. ایشون خیلی باید. معلوم صحبت پیش کردن. میره اون بر دنیا. یه صبح تو روزنامه یه چیزی گفتار میشه. ماها که اینجا هستیم گرفتار میشه. Free speech is limited for everyone in Iran, so this incident is not necessary. Moses Baba, a well-known Tehran identity and antique dealer, is a good example of the fact that Iranian Jews enjoy a degree of freedom that would surprise many in the West. In recent years, Jews like Baba have been allowed to freely visit Iran's arch-enemy, Israel. اومدن تو مسجدامون گفتند شنبه هر وقت میخواید برید و بیایید آزادید
قول دادم به ما هیچ کاری دون ندارم. هر سال اول میرم ترکیه، از ترکیه اسرائیل، بعدش میرم امریکا، بعدش دوباره میام ترکیه، میام ایران. While many Iranian Jews are now travelling freely, statistics show that the number leaving for good is actually falling. Despite the fact he has children and grandchildren in Israel, Moses Baba says he isn't going anywhere. برای که من ایران رو دوست دارم، به خدا هر وقت برم اونجا 20 روز میمونم، میام اینجا فوری. یه مسلمانای خوب هست که تو دنیا از خوبی نی، برای یه مؤمنان خدا پرستن احترام میذارن. Amazingly, it was the Islamic Revolution's leader, Ayatollah Khomeini, who paved the way for the protection of Jews in the Islamic State. Harun Yashai is a Jewish community leader who was in contact with Khomeini back in 1979. و نظر قطعی و روشن امام در این بود که سیونیسم یک جریان سیاسی است و البته ایشون در مقابل این جریان سیاسی هستند و یهودیت یک دین مورد احترام ایشونه و یهودیان ایران هم که ایشون در نطق خودشون هم گفتن یهودیان ایران شهروندان ایرانی هستند و حقوق شهروندانشون مثل هر هموطن دیگری برای محفوظ خواهد بود. Iranian Jews have certainly fared better than some other religious minorities in Iran, such as the Baha'i. But Maurice Mutamed, the Jewish member of parliament, says discrimination does exist. ولی اگر که منظور مقایسه باشه بین حقوق اقلیت‌های دینی و بدنه اصلی جامعه که مسلمانان هستند، خب باید بگیم که یک تمایزها و تفاوت‌هایی وجود داره که ما بعضاً اونها رو مرتفع کردیم و دنبال رفع سایر مسائل و مشکلات خودمون هستیم. These problems include a law that says if one member of a Jewish family converts to Islam, then they will inherit over the other members. There's also discrimination in the workplace. Jews can't take sensitive positions in the armed forces or intelligence and have problems rising to higher levels of management in some government departments. Down the road from the synagogue, a mural celebrates armed attacks on Israel. Does it trouble you that the Iranian government, at the very least, verbally support groups that attack and kill Jewish civilians in Israel? بهشون بفرمایید که من همیشه به عنوان نماینده جامعه کلیمیان در مجلس همیشه از این خشونت‌ها و به زمین ریخته شدن خون انسان‌های بیگناه از هر دو طرف، چه از طرف فلسطینی‌ها و چه از طرف یهودی‌ها. For Mutamed or any other Iranian Jew, supporting Israel is absolutely out of the question. فعلا دولت ایران سیاستاش در عدم شناسایی دولت اسرائیل هست و خب سیاست ایجاب میکنه بعضی اوقات که شاید در جهت نرمش جلو رفتن و شاید زمانی در جهت یک مقداری خشن شدن اوضاع، ولی بر صورت ما به عنوان قسمتی از ملت ایران هستیم و تابع نظرات دولت ایران. Perhaps to Westerners used to the scenes of conflict between Jews and Muslims in Palestine, the concept of Jews living happily in a Muslim state is a strange one. But here in Iran, it doesn't appear unusual. کسی که من مسلمانم یا شما کلیمی هستین
یعنی این ارتباط فرهنگی ایرانیان با یهودیان بسیار بسیار عمیق‌تر از ارتباط اسلامی جون هست. باروخ یوسیخ باروخ وسیخ باروخ ونیخ باروخ ورفیاشم کردن قوم قدیم که بدی. ببینید نقطه توافق یهودیت حالا باز به معنی جداییسم با اسلام بسیار نزدیکتر است با سایر ادیان. فقه یهود یعنی فقهی که میدونید که بله فقه یهود در چیز کامل با فقه اسلامه.